ningewaomba vile muambie wakija wasijaribu kuleta siasa za ukabila. Yes my good people, welcome back to our YouTube channel. Mambo yamechemka upande wa Kajiado County. Kimani ICHUNGWA and Sylvanus Osoro, a member of parliament from Kisii County, wanaona kivumbi pale. Unajua guys, ama jamaa umefika pale wakaanza kuattack Rigathi Gachagua. But now close allies ama residents ambao walikuwa pale wengi walikuwa ni timu ya Rigathi Gachagua. So ama jamaa waliona kivumbi wakati ambapo walianza kuzungumza tu kwamba Rigathi Gachagua, wakaanza kupigiwa makelele, wakaanza kushambuliwa. Ikabidi majamaa wakatanishe speech yao. And don't forget guys, nataka tuangalie jinsi ambavyo hao majamaa wana face kivumbi upande wa Kajiado County. But kabla tuangalie guys, yesterday wakati ambapo Fred Matiang'i aliingia hapa nchini Kenya, Osoro said this one: I have spoken to Matiang'i and warned him against vying for the presidency in 2027. Presidential campaigns need a lot of money which I'm sure he can't afford. Unaona watu wangu? Huyo ni Sylvanus Osoro, member of parliament from Kisii County. And that's why unaona today ameenda pale attacking Rigathi Gachagua because washatambua kwamba kuna uwezekano ya Rigathi Gachagua kuanza kufanya nini? Kuanza kutafutana na Fred Matiang'i. Unaona watu wangu? And I want to read also this one guys. Sisi hatujawahi ona makosa ya Matiang'i. Ruto ndiye alitudanganya ati Uhuru na watu wake ni wabaya. Na sisi sababu ni binadamu tukaamini. Ruto is a very good with words. Hata kanisa atadanganya na unaamini. Unaona watu wangu, huyo ni Rigathi Gachagua. So kuna uwezekano ya kwamba Rigathi Gachagua anaenda kujoin William, anaenda kujoin Fred Matiang'i. So guys, kabla tusikize, kabla tuendelee, kabla tuangalie jinsi ambavyo majamaa waliona kivumbi upande wa Kajiado County, and show me like video kama kawaida. Guys, I hope been telling you that hii channel imekuwa ikisupportiwa na wewe na imekuwa ikishikiliwa na wewe. So sina budi ila nikusema thanks so extensive kuendelea kusupport hii channel. Na zile moment tena unaenda kuchukua kulike video, acha Mungu aweze kuonekana, akutetee na kupigania kwa kila jambo ili ukaweze kuprosper. Kwa hivyo guys, without wasting time, I want you to listen to the speech ya Kimani ICHUNGWA and Sylvanus Osoro, and a member of parliament from Migori. They were warning Rigathi Gachagua kwamba sijaribu kufika Migori. And Rigathi Gachagua alituambia kwamba anytime atakuwa upande wa Nyanza. And Rigathi Gachagua kuna uwezekano kupata support kutoka pale. Because even ukiangalia upande wa Siaya guys, these people are warning William Ruto and Raila Amolo Odinga. They are now defending James Orengo wakati ambapo aliamua kuattack William Ruto upande wa Siaya. So guys, tunataka tusikize jinsi ambavyo Kimani ICHUNGWA and Sylvanus Osoro and a member of parliament from Migori County wanajaribu kupokea kivumbi. Wakati ambapo walianza kuzungumza, kelele zikaanza pale, but waliassume kelele, wakaendelea kuambia watu mambo yao ya upuzi ya kuattack Rigathi Gachagua. Na kwa hii video pia you are going to listen to Pastor Ndura. Pastor Ndura pia anajaribu kuexpose siri iliyoko kati ya William Ruto na Raila Amolo Odinga. Ya makabila yote na Wamasai ni wengi na wako kwa mistari ya mbele. Safari huu tutapiga kura na tutapiga na heshima, na sisi kama wana ODM, baba akisema left, hakuna nyokonyoko, ni left bila kuuliza sababu. Na baba akisema right, hiyo ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, atuulizi kwa sababu gani. Kwa hivyo heshima kwa baba, na muambia huyo rigi something hiyo kimutu iko tulitoa na kura moja tu. Alikuwa anasema aliingia kwa bunge sijui wapi eti alichaguliwa. Nyinyi mliopigia Ruto kura, ni Ruto ndio picha yake ilikuwa mbele ama ilikuwa picha ya Rigathi? Mlipigia Rigathi kura? Kura ilikuwa ya nani? Ya Ruto. Na Ruto ndio rais wa Kenya, na yeye ndio mlimpigia kura. Nyinyi waliompigia, mimi nilipigia baba. Lakini kwa sasa ndio rais wangu kwa sababu baba amesema Ruto ndio rais, na mimi nasema ndio baba. Kwa hivyo heshima iwe kwa wale ambao wako kwa ofisi. Yeye amekuwa one term MP, amekuwa 2 months deputy president, na sasa ende nyumbani apumzike, akalime kwake, na makanisa yake ya uongo aendelee kuhubiri uongo huko.
Sisi wa Kenya tumeungana na tunamwambia kanyaga Migori na hiyo fitina, utajua kuna Wakenya ambaye hawachezewi. Asanteni na Mungu awabariki. Mimi singeweza kuinua hawa kina mama, lakini nimewezeshwa na serikali ya William Samoei Ruto. Wapi mikono ya William Samoei Ruto kwa wamama wetu leo? Kwa hivyo leo kikundi yako ikifaidika, jua mkono wa rais uko pamoja hapo ndani. Na mimi niseme tutatembea na nyinyi kwa safari moja. Mheshimiwa, leo hao wamama wamezungumza hapa. Wamesema ile laini tunawaonyesha watafuata, maana wameona mwangaza na wameweza kuona kwamba serikali ina faida kuwa ndani ya serikali. Kwa hivyo ningewaomba, vile tumeona wakitembea hapa Kajiado, muambie wakija wasijaribu kuleta siasa za ukabila na kugawanya watu wa Kajiado. Kajiado watu wanataka kuishi kwa amani, na mkiwasikiza, nimewaona hapa, walikuwa hapa Mlolongo juzi, jirani yetu hapa, walikuwa hapo Kitengela. Mimi nikawasikiza kwa makini sana. Kama iko jambo wataongea na mwananchi wa kawaida. Kama kuna soko watawaambia wana mpango ya kujenga. Kama kuna barabara yenyu wataongelea. Kama kuna economic empowerment kama hiyo wataongelea. Ama hata biashara ya ng'ombe ama ya mbuzi. Mimi wakati niliwasikiza wakiongea hapo Mlolongo, wakiongea Kitengela, hata wakati wamekuja hapa Kajiado mazishi wakafukuzwa, mimi nasikia tu wakisema agenda yetu number 1, Ruto must go. Wakiulizwa agenda yetu number 2, Ruto must go. Agenda number 3, Ruto must go. Sasa muwaulize, huyu Ruto wanasema must go, ndiye anawajengea soko, ndiye anawajengea affordable housing, ndiye anawajengea barabara hiyo ya Njukini Ilasit na hiyo ya Mashuru. Wakisema ya Ruto sio agenda ya mwananchi wa Kajiado. Mtu akija kupiga siasa Kajiado, aje akutajie mambo ya maendeleo ya mwananchi ambayo ni agenda yake na manifesto yake. Saa hii tumefika mahali tunaweka kabila chini. Siku hizi kuna viongozi wanazunguka hapa Kenya kila mahali. Kila kitu wanauza tu ni ukabila. Mtu anasimama anasema sisi kabila yetu tunashikana na hii kabila na tushikana na hii kabila. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa hivi mahali tumefika, kabila zote zishikane pamoja. Tunapigana na kabila moja inaitwa umaskini. Tunapigana na kabila ingine ya pili inaitwa kutokuwa na shule mzuri. Hiyo ndio kitu tunafaa kupigana nayo. Nimeona viongozi wengine, watu ambao wakati walikuwa na power kubwa zaidi, wengine walikuwa viti kubwa za serikali, wengine sio deputy president, wengine sio walikuwa vice president. Wakati walikuwa hao viongozi wakiwa huko juu, hawakuwa wanatembea area kama hii ya Kajiado. Lakini wakati wametoka kiti, wameanza kukumbuka kumbe Kajiado iko. Ndio wanaanza kukuja Kajiado, wakati kuna maneno, wanakuja wanawaambia sasa tushikane. Hao ni wakora. Mkiwasikiza itakuwa ni kwamba ni kama unafuata inzi. Hakuna mahali inaenda, na mnajua mahali inzi inaelekea. Fuata nyuki ule asali. Na nyuki sasa hivi ni William Samoei Ruto. Ukifuata ile inzi unajua mahali inakupeleka. Kwa sababu mtu ambaye hujawahi kuwa, wakati ulikuwa na nguvu zaidi Kenya hii, haukuweza kutembea Kajiado, uweze kusupport watu wa Kajiado, uweze kusupport maneno ya bottom up, uweze kusupport maneno ya universal health coverage. Lakini wakati imefika, wakati watu hawako ofisini, sasa ndio wametokea. Haya, nyinyi wa Masai tunafaa kufanya namna hii, nyinyi wa Masai tushikane, sijui nini. Wakati ule ulikuwa na power, mbona uko unakumbuka Masai? Wakati ulikuwa na power, mbona uko kuna jamii inaitwa Masai? Tunataka kushikana sisi wote Kenya mzima. Hakuna maneno ya hii kabila na hii kabila na hii kabila. Umekubali namna hiyo? Tuko pamoja na nyinyi kwa hiyo maneno ya kwamba tushikane sisi wote to support William Samoei Ruto afanye hii kazi. But if the president becomes arrogant, combative, and he does not listen to the advice, they releases dogs to him until he is so much vulnerable.
then he will run to them. Once he runs to them, they control you. So whatever that is happening around, there's nothing that is not understood by the intelligence systems of the country. They are balancing and disbalancing, because Ruto is one person who will get the information, the right information, but ignores it. And that is not the work of the intelligence. The work of the intelligence is to make sure you toe the line, whether how powerful you are. Remember those days that Uhuru Kenyatta used to come out of State House na naenda kukulewa huko na ni president anajidrive peke yake. What happened there at huko kwa rugby? There is a bar there you used to go. Na kina hawa watu wa rugby. There is Uhuru Gardens. Rugby huko Ngong Road. Oh, okay. Imbara. Uhuru went sometime, he used to sneak out and go. This guy from Galileo, the owner of Galileo, used to go and pick him and go. Then one day they planned, because now it was not attainable, the man is not listening, the man is not hearing anything. A robbery was staged. They left him to go, and then a robbery was staged where he was. And since that time, he's never come out. He never came out again. He always consulted the security. And some people around him, like the guy from Galileo, were arrested and kept in for some time. And they could not even reach the president, because even the president didn't know that they had been arrested. The president was locked. That's the work of the intelligence of any nation. If you come wrong, they know how to tame you. They can even cause many people to die. And look at the situation where we had the, I don't want to insinuate it that it was intelligence, but I loudly think so. Nakumatt downtown catches fire. Then the entire government makes it a priority. Kibaki was there, Saitot was there, and they make sure that they say they promise the DNA is going to be done, and within a week DNAs were done. And those are the days that the DNAs were done, could be finished after 2 years or 3 years. And everything was done, and then they say the electricity has the issue, whatever, and until today nobody has ever known what was the cause of the fire. Nobody has ever known. And then after, when the fire just was about, the story of the fire was about to go down, a Saliga fire comes up. And so many people dies there. Then Kibaki goes there, everybody, the nation goes there, and then they bury those people there. Remember, prior to those two things happening, Raila had gone to Kibera with Akina Wangari, where Mother Karua, and there were huge chants, Unga, 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 Unga. And that is the greatest and the worst rebellion, kind of rebellion can be in a nation, the stomach rebellion. And it was building up. So for me, this fire and that fire tamed a little bit the Ungari revolution. And by then, Machi ikakuja, mvua ikanyesha, terere ikamea, watu wakakula. Sitaki unianza kuniuliza maswali mingi, lakini yoweka hiyo ni yako. So in any nation, security teams can do anything to make sure they control the population, they control the leadership, and also they balance the equation. They can build Raila to become a minister for Ruto now to agree to what they want, because the government is never ruled by the president in power. The government is ruled by the intelligence systems. So what happens is that if this man Waroingi becomes so arrogant to the intelligence systems, and I don't want to listen to you, what you'll do, you'll make me vulnerable. And then when I'm vulnerable, I'll run to you to ask you, what can I do? Then I will have caused another force to come and make sure now I'm more vulnerable and more dreaded, and I'm living in fear. Then the systems will be put to tame me forever. If at all Raila is not in control, there was a statement here by actually on a newspaper where the president was advised by the NIS to leverage on Raila's goodwill in his government, that for him to secure, or rather to safeguard his position as the commander-in-chief,
he should dance to Raila's tune. Yes. By giving more, or rather fulfilling his demands. Yes. To retain control of the parliament. Yes. So, according to you, do you feel that the president that we know, do you feel that eventually, ama kila kitu ambacho Raila anasema, the president will be doing it? Now that question answers a question I tried to explain to you. Who could have manipulated the nation into the formation of the agency? Why do we reach there that the entire nation was at standstill? Who could have done that so that Ruto was so scared to call Raila to come and help him? Because he was firm, very firm on doing any dealings with Raila. Until things came out very badly. That is when now the NSIS spoke to him and told him, for you to be stable now, you need a Raila. And now what they are doing is raising the profile of Raila into the government to create an opposition in the government that will checkmate Ruto. That is period. That's the work of the NSIS. And they are in their work. They are in their office. The NSIS, they don't side with anybody. They side with the nation. How can we stabilize the nation? Look, sometimes back, nobody was interested. Nobody was really interested working with Ruto. All departments of the country, everybody was running away from Ruto because he was an arrogant Ruto, was a man who would not listen to anybody, was a man that would fight everybody and anybody. Until NSIS, no, they were not, because the work of NSIS is to control the nation, stabilize the nation, and by economically doing so, politically doing so, socially doing so. So when they fail in all these and they find it's not working, they will create an animal, they will create a monster, and this monster will cause terror to the person they want to tame. So later, as I told Uhuru what happened, he was so arrogant, he was going out to drink beer, because Uhuru is a man, he's a peace-loving Kenyan, who does not even imagine you are supposed to be locked somewhere because you are a president. He thinks everybody, you is a friend. And because this was making their work so hard for them, that they were not able to protect the president as the law stipulates, they created like a robbery somewhere, and his car was involved in the middle, and they came and rescued him. But it is them. They're the robbers, they're the rescuers, they're everything. Until that day, Uhuru was tamed. The same thing you see, Ruto has been tamed and will be tamed by bringing a disease. It is like when we had, what was this bacteria that was introduced? There's a bacteria that was introduced to kill another bacteria. Actually, most of the time, kama wakona TB, the injections you wanapewa kwa mkono na one TB, so that it can prevent you from getting TB eventually. Yes. Yeah. That is a disease to tackle another disease. Or maybe they bring worms to eat the other worms to be able to contain the situation. That is what they know. They create a bacteria that will eat the other bacteria. It's a man-eat-man society. So this is what they have done. They have created a bacteria called Raila to eat a bacteria that is called Ruto. And then they have given more power to Raila than to Ruto. Literally what they are trying to bring down. But now there is a cartel with Ruto, and there is a cartel with Raila who takes advantage. When Mungiki became so strong, Mungiki members, NSIS was involved to magnify us. They brought us and created terror in us that everybody feared and hated us. So when the police was advised now to crack on us, nobody was for us. NSIS will give you room. Just thrive, just go. So that they will hit, they are waiting you somewhere. And once you have been given a room and you have a leeway, you operate like you are a king. So they will control you. And they will give you some 10 people to come and lift you up and call you the king. You are the king, you are the king, you are the same people who will be advised at the right point, drop you down, and you will be left alone in the desert. Now coming from that desert, coming back, that is now where you need the people you call in size. Yes.